the confident city of Kigali, showing little evidence of the terrible events of the past that blighted Rwanda. Much work has been done in the years since the genocide against the Tutsis in 1994 to reconcile the divided communities. What we now see is a country and population looking towards a bright and positive future for all Rwandans. What we can't see is the emotional and psychological harm that remains in those that were directly affected by the genocide. Rwandans are no longer separated by tribal loyalties or distinctions. Much work has been done to recognise that the people of Rwanda are first and foremost Rwandans. However, issues still remain and work continues to make sure that the divisions of the past do not resurface. There are new challenges to be confronted. One being those faced by the prisoners who are now being released after serving their sentences. They are now returning to their once divided communities, not knowing what will face them after such a long period of time. Memories run deep, and sometimes it's not so easy to forgive. A second challenge is being faced by young people born after the genocide, innocent of any responsibility, but who have to deal with the guilt and the trauma that it's had on their families and on them as individuals. Forgiving is not forgetting. The past has left wounds that can be healed, but the invisible scars will always be there. Denise Nirausatsi lost 9 members of her family during the genocide. Elijah Musabimana was 32 years old when he was convicted of leading a mob on a rampage against the Tutsis in his community. He was imprisoned for 10 years. He was eventually released following a presidential pardon for people who confessed to their crimes. Elijah returned to his village not knowing what to expect or how the present villagers would react to him. Numvise mbabaye cyane ndetse nshaka no kwirukanka numva mu mutwe birahindutse numva ko nanjye byanze bikunze ari buza kanyica. Aba byari binyoroheye kuko kumva ngo ugiye kugaruka ahantu wisha abantu kandi ari mu baturanyi byari bigoye umutima wanjye. Ntabwo ikibazo nakibonye ari uko maze gusohoka, ahubwo ikibazo nakigize ari uko maze kubwirwa ko nzataha, kuko natangiye gukurura ibyo nakoze numva ni ikibazo. Rero ahubwo kugera hanze aha byaro kubanga undi bwitware gute. Ubwo rero nakomeje kwikomeza, tubana gutyo, twahurira mu nzira, nimba ndi bunyere muri iyi nkakata nkaca mu yindi. Twaranasenganaga mu rusengero rumwe, nakwinjira mu rusengero namusangamo cyangwa nasangamo umudamu we, bigatuma nsohoka simbashe gusenga nk'abandi. Ubwo igihe cyaje kugera, Eliya antumaho Gasito, aravuga ati se buriya Denise twazabonana gute. It wasn't just Denise that had to forgive Elijah. Her family also had to show forgiveness. Denise's brother-in-law, Gaston, helped mediate and brought Denise and Elijah together in a healing workshop. Ubwo ayo mahugurwa nagiyemo, barahugura nkumva ibintu bindimo, igihe cyaje kugera numva mu mutima wanjye hajemo kubabarira. Ubwo numvise hajemo kubabarira, numvise ari ngombwa kugira ngo mbabarire Eliya ibintu yankoreye. Ubwo Eliya nawe yari yateguye gusabira imbabazi aho ngaho. Ubwo nibwo hagurukaga aravuga ati hano hari umubyeyi nakoreye icyaha, mwicira abantu, none nkamusaba imbabazi. Nanjye nahise mpaguruka ndagenda Eliya ndamubabarira, ndavuga nti Eliya ndakubabariye, n'Imana yo mu ijuru ikubabarire kandi nkubabariye bivanye ku mutima wanjye. Ubwo Eliya tubabarirana gutyo. The workshop resulted in Denise asking her mother to bring the family together so that Elijah could ask the whole family together for forgiveness. This resulted in Elijah being accepted back into the community. Navuga ko kwemera kwanjye ibyo nakoze n'ibyo bene wacu bakoze byafashije cyane gushyikirana n'abarokotse jenoside
ko cyane cyane iyo urebye usanga umuti w'ibikomere bafite ari ukubwizwa ukuri. Turi muri gahunda zo kushinga groupe hano muri uyu mudugudu kuko abenshi barimo n'abacikacumu bafite ikibazo nk'icyanjye, noneho tukareba buryo ki twabumvisha ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo begerane na bagenzi babo. Intego dufite ni ukubwira abantu bakoze jenoside kugira ngo babwize abarokotse ukuri. Rero dufite intego yo kujya duhuza abantu tukicara tugasura ku mateka y'ibyabaye, wakoze jenoside akaganiriza uwo yayikoreye, twicaye ahantu hamwe. Numva ariyo ntego ubu mfite kandi mbona birimo bigenda neza. Ubutumwa aho abantu bamfashije harimo imiryango Rabagirana Ministries, umuryango tuba hafi cyane, ababwira ngo bakomerezeho kuko urugendo ruracyari rurerure, kandi ubutumwa bwatumye nongera kugarurirwa icyizere n'abanyarwanda, nanjye bwanjye nkumva nkiyumvamo. Bukenewe henshi ku banyarwanda benshi kugira ngo igihugu cyongere guturwamo n'abanyarwanda bafite icyerekezo kimwe. Denise's mother was recognized for her forgiveness, humanity, and reconciliation. She was the catalyst in bringing the family together and allowing Elijah back into the community. According to Rwandan culture, she was awarded a cow of forgiveness. Something she was very pleased to receive. All the villagers were invited to this special event, extending the reconciliation process across the community, bringing a message of love and forgiveness. This included young people who, at the time, were not aware of the events that engulfed their parents' lives. Two of those young people from the village are Denise's daughter Diana and also Eric, whose family actually participated in the genocide as well. Turahura tukaganira, tugasangira, tugaseka, hagira n'urwara kaza tugasurana. Ni ikigaragaza ko namubabare no ku mutima wanjye. Niba ubumwe n'ubwiyunge bari gutera imbere, umuntu ahaguruka akababarira mugenzi we, icyo gihe hazabaho ikintu cyo kwiyumvanamo, noneho bwa bushuti bugaruke. Nibugaruka tuzafatanya mu guteza imbere, mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyacu. Ubwo rero nkaba mvuga nti ngewe navuga ngo nk'icyampa ubumwe n'ubwiyunge bugasakara hose nk'uko dufite leta y'ubumwe, ejo hacu twese hazaba heza. Theo Nzogirosha is a healing facilitator. He has been helping young people address the issues they have with the aftermath of the genocide. He works closely with young people to help them overcome their concerns. Kimwe abantu bemera amateka ingaruka yabagezeho, kandi bakamenya ko izo ngaruka ziracyahari, abantu baracyazinyuramo. Nubwo hashize imyaka 24 jenoside ibaye, ariko izo ngaruka ziracyahari. Bivuga ngo ubutumwa bw'isanamitima n'ubwiyunge buracyakenewe muri iki gihe cya none, kugira ngo bifashe abantu gukira neza, bifashe abantu kwiyunga, babashe kugira ibindi bakora ariko batayobowe n'ayo mateka cyane ibyo bikomere bakomora kuri jenoside yakorewe Abatutsi. These two people were too young to know what was happening in the darkest hour of their country's history. However, they have all been affected by the genocide and will always carry the scars of the past into their futures. Nuko numvaga mfite ikimwaro n'isoni kugera mu bana iki gihe bato b'urubyiruko dufite ayo mateka ameze gutyo, kandi nge nkaba nturuka ku mubyeyi ufunze wafunzwe mu gihe cya gacaca. Numvaga mfite ikimwaro, mfite isoni. Meruka kubona umuryango twicaye mbere mfite nk'imyaka 13, kubera ayo mateka rero umuryango urasenyuka. Ku ruhande rw'umuryango nk'abana tuvukana hagiye habo nka tandanse yo kugira ipfunwe, kuvuga papa arafunze, gusobanura ibintu byinshi se, cyangwa hamwe umwaka bayavuga akaba yatinda kuvuga ko amufite ibintu nk'ibyo. Kuri njyewe ko navutse nyuma ya jenoside,
mvuka mama ari umupfakazi yari afite umugabo mbere wa jenoside, umugabo aza gupfa asigana n'abana, papa yarasigaye wenyine baza gushakana. Rero papa yarasigaye wenyine ariko asigara ari umusinzi nawe nta kintu abasha gukora. Tuvuga ko ari ingaruka wenda ko abantu benshi bamaze gupfa nabo bo mu muryango we. Urumva nabo twasigaranye n'ibigeze bagiye ikintu mu buryo bufatika bisa nkaho bingirira. Neka ko ikintu cya mbere cyambabazaga iyo natekerezaga jenoside ni ukuntu nagize umubyeyi ariko nabashe kunyitaho mu buryo bufatika kandi yari ahari. The healing workshops have been conducted through the Rabagirana Ministries. Joseph Nyamutera, the director, has been working with people affected by the genocide for over 20 years. Yes, all the people you have seen have been in some of our workshops that we conduct in most of the villages, and some have also been in workshops run by the people we trained. And we have seen a lot of people finding healing and forgiving and reconciling through those workshops. And the importance of this work is still valid. Now we need to continue to talk about wounds or pain and help people to find healing, because time itself does not heal. So it is very important for us to continue to help people find healing and forgive and reconcile. Even many years after the genocide, people are still hurting, and even if they continue with life, with studies, but the pain is still there. So we should continue doing this kind of work. Reconciliation takes time. Healing takes time. Being focused on the work that still needs to be done with the prisoners who are pending release, and the task of ensuring the young people do not bear the scars they have inherited too deeply. Invisible scars cannot be seen, but they expose our histories and our vulnerabilities. Rwanda and the people who have worked towards reconciliation over many years are determined that the mistakes of the past do not impact on present and future generations.